Ciao a tutti, benvenuti in nuovo video. Oggi viaggiamo indietro nel tempo, in un luogo avvolto nel mistero e nella grandezza. Parleremo di una delle città più antiche e affascinanti del mondo, Mohenjo-Daro, preparativi a scoprire I segreti di una civiltà scomparsa che ancora oggi continua a stupire archeologi e storici. Immaginate di camminare per la strade di una metropoli fiorente 5.000 anni fa. Non siamo nell'antico Egitto o in Mesopotamia, ma nella Valle dell'Indo, nell'attuale Pakistan. Qua sorgeva Mohenjo-Daro, il cui nome significa la collina dei morti. In nome and poi in quiten vero, ganad, ma non l'estatevi ingannari. Questa era una città viva, pulsante e, incredibilmente, avanzata per la sua epoca. Dell'ina Valle dell'Indo, di cui Mohenjo-Daro era uno dei centri principali insieme ad Harappa, e una delle tre grandi civiltà dell'età del bronzo. E per a differenza degli Agizi con I loro geroglifici o dei Sumeri con la scrittura cuneiforme, la scrittura dell'Indo non è ancora stata decifrata. Questo uno dei misteri più grandi che avvalgono questa civiltà. Abbiamo migliaia di sigilli con brevi iscrizioni, ma non sappiamo cosa dicano. Immaginate a come avere un libro di storia di cui non riassumo a legger nemmeno una parola. Questo silenzio rende Mohenjo-Daro ancora più affascinante. Ma cosa sappiamo di questa città? Beh, parecchio, grazie agli scavi archeologici. Mohenjo-Daro era un nome, sistema, che potesse ospitare fino a 40.000 persone e non era un insediamento cotico. Toltro era una città pianificata con una precisione quasi moderna. Le strade erano disposte griglia intersecandosi ad angoli retti proprio come in molte città americane di oggi. S'erano strade principali, larghe e vicali, tutti orientati secondo I punti cardinali. Le case erano costruite con mattoni coti di dimensioni standardizzate. Pensatesi un attimo, standardizzazione significa organizzazione, pianificazione e un governo centrale forte in grado di imporre del regole. Molte case avevano più piani, cortili interni, cosa assolutamente incredible per l'epoca, bagni privati. Sì, avete capito bene. Mentre in altre parti del mondo la gente era un concetto ancora lontano. Anche gli abitanti di Mohenjo-Daro avevano accesso ai servizi igienici nelle proprie abitazioni e non finisque alla città era dotata di un sistema fognario sotterraneo estremamente sofisticato. Canali di scola coperti correvano sotto la strade principali, raccogliendo la acqua reflui del che si portando via dalla città. Questo sistema non solo garantiva un livello di igiene pubblica senza precedenti, ma dimostra anche una profonda conoscenza della lingua ierica, igienici luoghi più iconici di Mohenjo-Daro, l'il cosiddetto Grande Bugno. Non era una piscina per divertirsi, ma una grande vasca rettangolare, impermeabilizza con bitume natural, probabilmente usata per rituali di purificazione. Era circondata da un porticato e da piccoli stands. La sua costruzione
Pacabile e sugeris, l'impatanza, che, la qua, e la purezza, ritual avevano per questa società, an altro edificio, imponent, il granaio. Anche se oggi alcuni archeologi mettono in dubbio la sua funzione, si pensa che questa enorme struttura con una base rialzata service per immagazzinare il grano e altore dire alimentor, un graneo cosinu grande implica in agricoltura prospera e in sistema di raccolta e redistribuzione del risorse gestito centralmente era la banca del cibo della città una garanzia contro la carestia. Carestia ma ci erano le persone che vivevano qui, a giudicare dai reperti, sembra che fossero in popolo pacifico. Non sono state trovate molte armi, ner fortificazione imponentia, scopo difensivo, differenza di alter civiltà, antiche, non abbiamo, prove di grandi, esercidio, dari, guerrieri, non si sono palazzi, sfarzosa che, indicano, un sovrano, assoluto, not tombe monumentali, come la piramidi. La società sembra esser stata sorprendente, igualitaria, almeno in apparenza. Gli abitanti di Mohenjo-Daro erano abili artigiani, hanno l'astito meravigliosi sigilli in steatite, finmente intagliati con figure di animali come tori, elefante e rinoceronte, e a volt creature mythologic come l'unicorno. Questi sigilli, probabilmente usati per il commercio, sono del vir e proprio opere d'orte, in miniatura, d'or wucevano, accatura mish, depenti, gioielli in oro, lapislacciuli, e corniola, e piccoli statuette, la puglia famosa, di tutta la ragazza danzante, e una piccola stoccia in bronzo, alta poco più di 10 centimetri, che raffigura una giovane donna con un'aria di sfida, e sicurezza, e incredibilmente realistica, e piana di vita, guardandola si ha quasi l'impressione di poter percepire la personalità di una persona vissuta 5.000 anni fa, mettevoce attraversa e millenni. Un'altra statuetta, iconica a quella del risacerdote, e in busto in petra, che ritrae in uomo barbuto con una fascia sulla front e in mantello decorato con un motivo a trifoglio. Il suo sguardo è salone, quasi meditativo, non sappiamo se fosse davvero un rio sacerdotawasu, ma la sua immagine si dà un'idea dell'aspetto e dell'abbigliamento dell'elite di questa civiltà. Nonostante tut questa scopert, il mistero più grande rimane, perché Mohenjo-Daro è stata abbandonata. Torno al 1900 avanti Cristo, questa grande civiltà iniziò in rapido declino. Della città vennero gradualmente abbandonate e, nel giro di pochi secoli, la conoscenza di questa incredible cultura svanca. Depolta sotto la sabbia e il tempo per essere riscoperta solo negli anni 20 del secolo scorso. Sono diversi tieri, sola fin di Mohenjo-Daro. Una del prime ipotesi parlava di un'invasion di parte di popolazioni aerei. Questa teoria si basava su alcuni scheletri trovati sparsi per la strada che sembravano indicare una morte violenta. Tuttavia, questa idea è stata in gran parte abbandonata. Gli scheletri sono troppo pochi per seguire un massacro su larga scala e potrebbero essere semplicemente sepolture
frettolosa, tellotimo, periodo, della città, un'altra teoria, molto, ponta, accreditata, punta il dito, contro I cambi, menti climatici. La civiltà della Valle dell'Endo disponeva dai fumi per l'agricoltura. Mi possible che cambiamente nel regime dei monsoni, o un evento sismico che altero il corso del fiume Indo o prosciugo il vicino fiume Sarusvati Biano. Rizzo l'agricoltura insostenibile, senza saboa, a sufficienza, la popolazione sarebbe stata costretta a migrare in cerca di terra poi fertili. Alter ipotesi parlano di epidemie, causate forse proprio dal sofisticato ma delicato sistema idrico odian colosso del rot commerciali che erano la linfa vitale dell'economia della città. Probabilmente la causa non fu una sola, ma una combinazione di fattori che, insieme, portarono alla fine di questo mondo antico. La scomparsa di Mohenjo-Daro si lascia con una sensazione di umiltà. Si ricorda che anche la civiltà, poi avanzat e organizzat, possono crolla. E in monito che risuona ancora oggi in un'epoca in cui anche noi affrontiamo sfide globali come Akeko, visitare le rovine di Mohenjo-Daro, Mohenjo-Daro, in esperienza unica. Camminare tra lassù, strade silenzios, toccare I mattoni, posati, 5.000 anni fa, e immaginare la vita che un tempo animava questi luoghi in emozione profonda. In viaggio, non solo nello spazio, ma soprattutto nel tempo. E la scoperta di un capitolo fondamentale della storia umana un capitolo ancora in gran parte scrivere. Mohenjo-Daro, a la testimonianza di un popolo ingegnoso, organizzato e artistico, che ha costruito una delle prime grandi utopie urbane della storia. Una città senza rievidente, senza guerre apparenti, con un'attenzione quasi ossessia per l'igiene e l'ordine. Un puzzle affascinante di cui abbiamo ancora tanti pezzi da trovare e da incastrare. Spero che questo viaggio nella collina dei morti vi sia piaciuto. Mohenjo-Daro sia insegna che il passato non è mai veramente morto, ma continua a parlarci attraverso la rovine, gli aghetti e I misteri che si è lasciato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la canale per non perdervi I prossimi episodi. E fammi sapere nei commenti quale altra civiltà misteriosa vorreste esplorarsi insieme. Grazie per avermi seguito e alla prossima.